Hello everyone. Good evening. Can you all hear me? Right. Very good. Okay. This is your homework question. Okay. Right then. Yesterday when we solved the question number, what was that? 19 or 18, I told you that there's one more method to do it. Right. So let's very quickly talk about that method first, and then we'll continue with the next question. Okay. That was question number 19. Yes. Okay. Okay. People are still coming in. Right. Okay. So that method as follows. Let's say these are the two walls. So we're talking about. So if you remember, I told you that we can get the image on screen for two different positions of the lens, right? That's what we were talking about. So suppose you would, let's say in one case you would get it here, right? Let's say in one case, that is when the lens is at L1, you get the following distances. આટલું તો બધામાં કરવું જ પડે, right? And the second position is here, for which you have shifted the lens by a distance y. Someone's mic is creating disturbance. It's likely to be mine because I think. Okay, let me just mute everyone just in case. Actually, I was not listening to anything. I just kept the earphone here. Okay. Right. Yeah. Thank you for informing that. Actually, because I'm not listening to anything, I don't know. Anyways, so here we have that if you take another position of this lens, which is at a wide distance, okay, right? We take another position of the lens which is at a distance of y from the previous one. So I'm sure you understand that if you shift it, then definitely y has to be greater than or equal to 0, right? This is, it's like a very common sense thing, right? That y is greater than or equal to 0. And also that when you put it in this position, this distance would become x and this distance would become 300 minus x, right? This is what we have already talked about earlier, right? એટલે હવે કંઈ ફરી વખત સમજાવીશ નહીં, right? So based on this diagram, do you see that y plus 2x is equal to 300? આજે શું મારા કનેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ છે કે તમારા બધાના? કેમ બધા વારે ઘડીએ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે? So we get y plus 2x is 300. Okay, but we see that y is greater than or equal to 0. So that means 2x is definitely less than or equal to 300. આ તો સમજાય ને, કારણ કે y એક પોઝિટિવ નંબર છે, તો એમાં એડ કર્યો તો 300 થાય. So if you don't add that y, then you get 2x.
which definitely has to be less than or equal to 300. So this will give us a limiting case of 150. It means the value of x cannot be greater than 150, it has to be less than or equal to 150. So obviously 0 તો આવે જ, તો આ બે છે ને એ એની લિમિટ્સ છે, right? Value of x cannot be negative and value of x cannot be more than 150. So based on this, you will realize that for getting the focal length, which is maximum, right? If we use the lens formula in first case, આ બધું લાસ્ટ ટાઈમ સમજ્યા જ છીએ એટલે બહુ કંઈ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન નથી કરતો, તમને આવડે જ છે. આ લેન્સ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી નાખીએ. So here we get this equation. So like I was telling you, we just have to put the value. એટલે આનો જે લિમિટિંગ કેસ છે ને એ x equal to 150 આવે, right? The limiting case, or the case where you would get the largest focal length possible. Okay, so if you just do that here, x equal to 150 આમાં મૂકી દો એટલે આ ખાલી આટલું જ રહી જશે. I'm sure all of you have understood that. અને બસ તો આ થઈ ગયો ને, 2 upon 150 is 1 by f. Therefore f is equal to 75 centimeter is the limiting case. Again, that means that's the largest possible focal length જેના માટે આ થાય, right? So that's how you have this method. Okay, but like I've said, it's not really that useful for board exam, બરાબર? કારણ કે વચ્ચેનું proof આમાં આપણે કંઈ લખતા નથી કે આમાં x equal to 150 મૂકીએ તો શું થાય, કે એવું કંઈ આપણે prove નથી કરતા. Okay, Vishwa. Right, so that's it about this question. Right, now if you remember, I also told you that the next question, that is number 20, can be solved in a similar manner. So let's do that very fast. Question 20. એમાંય સેમ જ મેથડ કે સેમ જ આઈડિયા યુઝ કરવાનો, ખાલી ફરક એટલો કે વેલ્યુ આપી દીધી. So distance between these two, sorry for horrible drawing, really. Okay, you did it, but there is a shorter method, right? Okay, there's a very very simple method which is using the same idea that we used in previous question. આટલું આવ્યું છે 90 20. So if you take this as x, then this will also be x, right? So that clearly tells you that 2x plus 20 is 90. Clear? Okay, so x is equal to 35 centimeter. હવે x equal to 35 આવી ગયું તો લેન્સ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દો. તો 1 by v minus 1 by u is 1 by f. 1 by v ની જગ્યાએ શું લખ નાખવાનું? V for first case. Okay, let's use it for the first case. So it is going to be 20 plus x minus 1 by u. U, object distance in this first case, is going to be minus x. I'm sure all of you would have understood that. બરાબર? અને પછી 35 અને 55 નો LCM લઈ લો એટલે આન્સર આવી જશે. 5 11 5 7. So the LCM is 5 into 77. એટલે અહીંયા 5 into 11 into 7 બાકી છે, એટલે 7 plus 11. આવો કંઈક આન્સર આવે છે. તમારે શું આવ્યો હતો? Okay, is this the answer that you get, everyone? Okay, 22.5.
આ કેટલું થાય ખબર નહીં. 77 into 5 is 385 divided by 18 કરવાનું છે. તો 18 2s are 36, બાકી રહી ગયું 21, 25. આવું કંઈક આવે છે. Right? At least I'm getting the first two digits. પછી 18 3 18 1 કરો એટલે 18 થાય ને અહીંયા છે 25 એટલે 70 is remaining. So yes 3 3 બરાબર એવું જ આવશે. 21.33 કરેક્ટ. ઓકે 25.6 નથી આવતું ને. આન્સર ચેક કર્યો પાછળ. Everyone in textbook questions, please check the answer at the back always. Okay, I hope this is clear. Do you want me to do it by the other method that we did yesterday? And 21.4 આ બરાબર જ છે ને. Let's see what we were getting the last time. ક્યાં ગયું? હા, this one. થઈ તો જવું જોઈએ ને, સેમ જ આવવું જોઈએ. So like I said, we have to make two equations. So 1 by v means 1 by 90 minus x minus 1 by u, so plus 1 by x is equal to 1 by f. આ કેસ 1 ની ઇક્વેશન, હવે કેસ 2 ની ઇક્વેશન. So 1 by 70 minus x plus 1 by x plus 20. Right? So we get these equations. હવે આમાં બધું આ 1/f ભૂલી જાઓ હમણાં, LCM લઈ લેવાનો. Right, on both sides. So you get 90 upon 90x minus x square is equal to 90 upon 70x plus 1400 minus x square and minus 20x. Right? I don't see you would have had particular difficulty with this. તો બે બાજુથી 90 કટ થશે, x સ્ક્વેર કટ થશે. So 90x is equal to 70x plus 1400 minus 20x. So this is 50x. આ બાજુ જશે. So 40x is 1400, therefore x is equal to 35 centimeter. આવું જ આવતું હતું. તો સેમ જ આવ્યું ને. હવે તો કઈ ચાન્સ જ નથી અલગ આવવાનો. બરાબર ને? Okay, just check your calculations. ક્યાંક કંઈક ભૂલ થઈ હશે. Right? And don't use calculator unnecessarily. કદાચ એવું બને તમે 1/55 કેલ્ક્યુલેટરમાં કર્યું હોય અને પછી 1/35 કેલ્ક્યુલેટરમાં કર્યું હોય અને પછી એડ કર્યું હોય. બેડ આઈડિયા. ઓકે, યુઝ ધ કેલ્ક્યુલેટર ટુ મિનિમમ, નહીતર રાઉન્ડિંગ ઓફની એરર આવે ને પછી. ઓકે ફાઇન. So I think that's enough discussion for this problem. Let's go to the next question. Okay, we have done till 21 કર્યો તો એનો B બાકી છે ને, કે હોમવર્કમાં આપ્યો તો. Was 21B given for homework? Okay, Srishti. Right, A was homework. Okay. So we have to do B. So we are going to do 21B. I hope you have finished 21A. Can you tell me what answer you have got in 21A? People,
I'm waiting for you. Can you tell me what answer you have got in 21A? એનું કંઈ કામ નથી, આ તો એમ જ પૂછું છું. So focal length was 200 centimeter. એવું આવ્યું સોરાલી? If you get V is equal to minus 200. Can you all hear me? I'm not getting answers from more than 2 or 3 people right now. I just doubt whether you all can hear me. Okay. Sorali, you are getting a different answer. નથી થયો લાગતો, એવું છે? હે? How many of you checked it at the back and got the same answer? Can you please say yes? તો 5 લોકોએ હોમવર્ક કર્યું એનો મતલબ, બરાબર ને? ચલો કઈ વાંધો નહીં. I don't want to comment. Okay. So an object 1.5 centimeter in size is placed on the side of convex lens in the arrangement as shown here. Okay, Shivangi. So here is the convex lens. એટલે થોડુંક હોમવર્ક કરવામાં ધ્યાન રાખો. કેમ આવું કરો છો? And here is the principal axis. So it is given that object of this size HO 1.5 centimeter is placed here, right? Distance between object and convex lens is 40 centimeter. Determine magnification produced by two lens system. So finally we have to find total magnification. The plan is as follows, that whenever you have multiple lenses you can find magnification by multiplying the individual magnification. બરાબર? આવું આપણે પહેલા એક વખત આવ્યું હતું. So then we can find out the size of image also. તો M1 માટે શું કરવાનું? Image distance for first, object distance for first into image distance for second divided by object distance for second. બરાબર ને? And always as is the case, the image by first lens becomes object for second lens. એટલે આ O છે, એની ઇમેજ ક્યાંય પણ આવશે. I1 we don't know, let's find it. ચલો ચલો ફટાફટ find કરો image distance. So for lens 1 u is equal to minus 40. Again good habits, આવી રીતે પ્લસ માઇનસ અહીંયા ને અહીંયા કરી નાખો. So makes our life easy, right? For lens 1 u1 is minus 40 centimeter, f1 is 30 હતું ને, and v1 we don't know. Tell me what is v1. You have 1 minute, ફટાફટ કરો. And I want everybody's answer. ક્લાસમાં 4-5 લોકો નથી ને, બધા છે ને? There are 52. નહીતર હમણાં ફોન કરું છું 6 વાગે ઘરે. Okay, so many of you are getting 120 centimeter.
હા, હવે આન્સર આવ્યા, હવે કંઈક મજા આવી. જેમ રૂટીનમાં ક્લાસમાં હોય એવું લાગ્યું કે બધા છે. ઓકે ઓમદીપ, યુ આર ગેટિંગ 120 by 7, right? Just check your calculations because almost everyone is getting 120 centimeter, right? So 120 centimeter from here, એટલે I1 અહીંયા આવશે ને. From here it is 120 centimeter. Diagram draw કરજો તો જ તમને ખબર પડશે તમે શું કરો છો. So what's this distance? અચ્છા, આ લેન્સ વચ્ચે કેટલું ડિસ્ટન્સ હતું? What was the distance between lenses? 8 સેન્ટીમીટર હતું ને લગભગ. આમાં આ બહુ તકલીફ છે. Sorry, yeah, 8 centimeter. This is 8 centimeter. So this is going to be 112 centimeter. હા, તો હવે શું લખવાનું? For lens 2, I1 is the object, બરાબર. પછી U2 equal to F2 equal to અને V2 equal to unknown. આ બધું જાતે કરી લો ચલો. અને પછી ફાઇનલી આટલા સ્ટેપ્સ લખી નાખજો ને આન્સર આવી જશે, બરાબર ને? હરી અપ, કમ ઓન. So I will wait for you. You can tell me these values also, but you can write it. Okay, U2 છે એવું લખજો, પછી ખબર નહીં પડે. So I will wait for you here. M is equal to final magnification નો final answer મને કહેવાનો છે. And after we do that, we can always do M is equal to HI upon HO. So we can find HI. Okay, come on. ફટાફટ કરજો બધા. ઘણા બધા આન્સર આપ્યો આ વખતે. હજી વધારે લોકો આન્સર આપી શકે એવું છે. ઘણા બધા બાકી છે. Swarali, are you sure that V1 is 12? Are you sure about that? મને ડાઉટ પડે છે કારણ કે 12 V1 sorry V1 20 નો આવી શકે because it's going to be less than focal length. Swarali, please check your calculation. Okay. Charles actually 24.34. That is V2. Plus or minus, is V2 plus 24.34 or minus 24.34? Okay. अच्छा, આગળ કરો ચલો. Okay, Rutva, you have got magnification. Very good. Let's wait. All right, Madhav. Rishabh 24 આવ્યું પણ minus 24 આવે ને. Himani, I hope you have also got it negative. Darshi, you are getting a different answer. Just check your calculation one more time. જો U2 plus 112 centimeter આવશે, F2 minus 20 centimeter, and we have to find V2. માઇનસ પ્લસમાં મિસ્ટેક ન થાય, ખાલી એટલું ધ્યાન રાખજો. Okay, Shivangi. Yes, Swarali. So I've got
3 answers for magnification so far and all are same, so very likely to be correct. All right, Sakshi, please convert it to decimals now. Devanshi, 0.65. So, and where are the boys? Come on, people. કેમ એકલા આ લોકો જ આન્સર આપે છે? ક્યાં ગયા બધા? જી, ખોડલ, ચૈત્ય, પૂર્વેન્દ્ર, અવિનાશ, ક્યાં છે બધા? સહદેવ હમણાં સુધી તો બોલતો હતો. અમન, ઓકે, કૃપા. All right, Srishti. મને લાગે તમને સોક્રેટિસ પર લઈ જવા પડશે. ઓકે, તનય, this is the answer of what? V17 આવે છે જૈનમ. 1 by V2 is equal to 1 by 112 minus 1 by 20. તો આનો LCM લઈ લો તો શું થઈ જશે? 112 into 20 અને ઉપર થઈ જશે -82. આવું કંઈક આવે છે. Yes, Kea, that's right. V2 minus 20 આવે છે અમન. No, V2 minus 20 is not possible, અમન. કંઈક ભૂલ થઈ છે કેલ્ક્યુલેશનમાં. Yes, H. Okay, I'll just write the answer. Answer આવો કંઈક આવે છે. M is about 0.65 and HI turns out to be about 0.98. Sahdev, that's right, -24.3. પછી આગળ કરવાનું છે. HI equal to 1 એટલે 0.98 આવે છે. If you are rounding it off to 1, then Chaitya, that's right. Boys, I think I'll have to invite all of you personally. કેટલા બધા છો તમે તો? ધવલ, ધ્યાન, સંકેત, કનિષ્ક, કેવલ, કુશલ, હાર્દિક, ક્યાં ગયા બધા? માધવ એક બે વાર આન્સર આપ્યો, બરાબર. માનવ, ઓમદીપ, sir not feeling good or you are not feeling good? Right. Looks like you have got overdose of online education now. જલ્દી સ્કૂલે આવવાની ઈચ્છા થતી લાગે. ઓકે, ના સ્કૂલમાં મજા આવતી હતી, સાચી વાત છે. મને વધારે મજા આવતી હતી. How to know HI and HO? Chaitya, HO is given in question અને HI તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે ને, તો M ની વેલ્યુ મૂકી દે.
Jia, I think you are making a mistake of a point somewhere. તારે into 10 આન્સર આવે છે અને નેગેટિવ નથી આવતું. Okay, fine. Let's go to the next question. Okay, 22. Prism related question about total internal reflection. Okay, here it is. આવી ગયો ધ્યાન. Okay, very good. So, at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree? એટલે prism angle આપી દીધો, a apex angle or prism angle 60 degree, right? So that it just suffers total internal reflection. હવે just suffers total internal reflection નો મતલબ થાય critical ray. Okay, and the angle of incidence over there, wherever we are talking about, that angle of incidence should be that angle of incidence should be equal to the critical angle, right, at the other face, right? So figure draw karna ke, right? So this is 60 degree, suppose a apex angle, and it is given that ray of light comes in from here and bends here, અને અહીંયા શું થવું જોઈએ? Critical ray. That is, it should go like this. All right, so this angle should be equal to C, right? So from figure immediately we can say R2 is equal to C, બરાબર ને? Okay, હવે હવે બધી જે ફોર્મ્યુલા છે પ્રિઝમ વાળી, એ બધી હવે એક્ટિવ થઈ ગઈ, right? We can use all of those. So refractive index of prism is given n2 આપ્યું છે 1.524. So what do we have to find? At what angle should a ray of light be incident? એટલે અહીંયા I ની value find કરવાની. I, what is I? That is the question, right? See, the idea is as follows. Listen to this carefully. R2 ખબર છે, from R2 we can find R1, and from R1 we can find I. This is our plan. All right, but first you should use the formula of critical angle, right? અહીંયા શું મૂકવાનું એ જોજો જરાક. Remember, light is going from denser to rarer, એટલે અહીંયા આવશે 1 અને અહીંયા આવશે 1.524. Okay, હવે કરી નાખો. ચલો હું તમને, I'm giving you 3 minutes, right? Can you first of all tell me how you will do this? मैं લખી તો નાખ્યું. Can you think of how? I've told you what, right? Can you tell me how we will do these steps? R2 માંથી R1 કેવી રીતે આવે? R1 માંથી I કેવી રીતે આવે? Can you do those? Can you tell me those steps very quickly? Okay, Darshi, right direction. R2 R1 અને C વાળું રિલેશન? Yes, Deval, that's right. કૃપા, correct. ચૈત્ય, ફોર્મ્યુલા which we derive, તો આપણે તો બધી ફોર્મ્યુલા derive કરીએ જ છે, તો કઈ કરવાની પણ? Yes, most of you are giving the right answer. Yes, Dhaval, that's right. Jia, Kia, correct. Rutva. Okay, ચલો step 1 તો બધાને આવડી ગયું લાગે છે. You have to find R1. ચલો R1 find કરીને મને કહો શું આવે છે આન્સર. Find R1. Okay, that's right, Kia.
Find R1. I'm waiting. Come on. Hurry up, hurry up. Okay, Dhaval. Yes, Swarali, that's right. ઋત્વા 18 આવે છે કે 19 આવે? Yes, 19. Shivangi. Yes, Madhav, that's right. ઓકે ચૈત્ય કરેક્ટ. ચલો R1 આવી ગયું લાગે છે ઘણા બધાને. R1 is 19 degrees, right? Because R2 is nearly 41 degree. એવું આવે ને? So R1 is 19 degrees. If R1 is 19 degree, you can find I by using what? હવે અહીંથી અહીંયા કેવી રીતે જવાનું? Snell's law. Very good. Right. Okay. કરી નાખો ફટાફટ. Dhaval, that's right. So what is your answer finally? I is equal to શું આવ્યું? You have to use Snell's law, everyone, to find I from R1. Nearly 30 આવે ને? બરાબર. Nearly 30 degrees. Okay. Fine. So that's it for this question. So this was a prism question, but based on total internal reflection. So આવા cases હોય ને એમાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું. Here, see, listen to this carefully and write it if you want. If ray undergoes total internal reflection in prism, then delta equal to I plus E minus A is not true. આમ તો તમને આઈડિયા આવી જ ગયો હશે કારણ કે આપણે આખું રિફ્રેક્શનથી ડિરાઈવ કર્યું હતું. ઓકે, સો પ્લીઝ રિમેમ્બર ધીસ, રાઈટ? અચ્છા, એની સાથે મને એવું યાદ આવ્યું, મેં લાસ્ટ ટાઈમ તમને કીધું હતું કે if you want to find focal length of a lens combination which is at a distance, then we have this formula, right? But then I told you that we should use it very rarely. I mean, it's not that useful. I told you that because you see, this formula helps. This can be used to find focal length only. That's it. This can be used to find focal length only, but you can't then use this focal length in this formula. I repeat, once you find the focal length, you cannot do this, okay, with this formula. Is this clear? Oh, sorry. You cannot
use this focal length in this form. That's why this is only just for finding purpose, right? It doesn't have any use. Understood that? So an example of this is the part B જે આપણે હમણાં નો સોલ્વ કર્યો સ્ટાર્ટિંગમાં. ક્યાં ગયો આનો પાર્ટ બી કર્યો ને આપણે? આ રહ્યો આ. So here if you will try to solve this question with 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f equivalent, then I don't think you will get the answer, right? This will not give the answer. Okay, એટલે એ f equivalent ખાલી અમથી નામની જ છે. It's not useful like that. Okay, right, let's go to the next question. So this question is 23. બહુ બધા પાર્ટ છે આના તો. ઓકે, પહેલા થોડીક થિયરી શીખવાડવી પડશે. આને મૂકો સાઈડમાં 1 મિનિટ, થિયરી શીખવાડતો. This is actually about સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ, બરાબર? પણ મેં તમને નહોતું કીધું આ લોકો બહુ જોરદાર કામ કરે છે. The theory has been removed but its question is still there, right? એટલે થોડુંક તો શીખવું જ પડશે. Don't worry, it's not that complicated. અને આમાં છે ને સૌથી અઘરું બધું ડાયાગ્રામ ને એવું ડ્રો કરવામાં હતું, એ તો કાઢી નાખ્યું. એટલે હવે બોર્ડ એક્ઝામમાં નહીં પૂછે. 10th માં આવતા હતા ને તમારે ડાયાગ્રામ, યાદ છે? કમ્પાઉન્ડ માઇક્રોસ્કોપ ને ટેલિસ્કોપ ને એવું બધું. Okay, so what is a simple microscope, right? Short માં લખી દઉં છું. Simple microscope is a convex lens used with object placed between optical center and focus. So virtual, enlarged and erect image is obtained. આ એની આખી કહાની છે સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપની, right? This is exactly what a simple microscope is and this is what it does, right? It is a convex lens so that we place the object between optical center and focus and we obtain a virtual, enlarged and erect image. એના માટે છે ને એક વસ્તુ ડિરાઈવ કરવાની છે, પણ આપણે બુકની કંઈ મેથડ નહીં જોઈએ, બરાબર? આપણે ડાયરેક્ટ કરશું. So suppose that this is the simple microscope, SM લખું છું, and here is its first focus. યાદ છે ને? First focus, second focus, and the object is placed somewhere between the optical center and this focus. Okay, first focus. So now we will get an enlarged image. એક રે તમે અહીંથી આમ જાય છે એવી રીતે ડ્રો કરી શકો, રાઈટ? ઓકે, right? And the other one, you could draw it as if it would pass through this, right? So when you will extend this back, અહીંયા આવી મોટી ઇમેજ બને. Not at the focus, ગમે ત્યાં બને, but this is the enlarged image. Did you understand the diagram?
બુકમાં જોવું હોય તો જોઈ શકો, આવો ડાયાગ્રામ આપ્યો હશે બુકમાં ક્યાંક. ઓકે, this is image height, this is object height. બેઝિકલી આવું મોટું દેખાય આમ, બરાબર, અને આ રે આમ સ્ટ્રેટ જતો હતો થ્રુ ધ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર. સો વેન વી એક્સટેન્ડ ઇટ બેક વી ગેટ એન ઇમેજ ઓવર હિયર. આવું છે, લેન્સ અહીંયા છે ક્યાંક. ઓકે, રફલી સ્પીકિંગ. સો ધીસ ઇઝ HO એન્ડ ધીસ ઇઝ HI. તો હવે આમાં કેવું થાય, અહીંયા એક એંગલ છે, લેટ્સ કોલ ઇટ થીટા આઈ. ઓકે, થીટા ઓ કેમ ને એ પછી સમજાવજો હમણાં. થીટા આઈ. ઓકે, સો ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ યુ. ફરગેટ સાઇન કન્વેન્શન. આ ટોપિકમાં છે ને સાઇન કન્વેન્શન યુઝ નથી કરવાનું હતું, રાઈટ? એટલે બહુ ચિંતા ન કરતા પોઝિટિવ નેગેટિવની. સો ધીસ ઇઝ યુ. સો we now define a definition that you are supposed to remember. Definition of what? Angular magnification. ઓકે, જેને મેગ્નિફાઈંગ પાવર એ કહેવાય. તમે એવું વાંચ્યું હશે ને કે આ લેન્સનો કે આ માઇક્રોસ્કોપનો મેગ્નિફાઈંગ પાવર આવો છે, રાઈટ? So what is this definition? The definition is, વર્ડ્સમાં લખવાની કઈ જરૂર નથી કારણ કે આ ટોપિક તમારે કાઢી નાખ્યો છે. ઇટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ એંગલ્સ. જેમ લેટરલ મેગ્નિફિકેશન શું હોય, રેશિયો ઓફ હાઇટ હોય ને, એવી રીતે આ રેશિયો ઓફ એંગલ્સ છે. આના માટે આપણે સિમ્બોલ MP લખશું. ઓકે, it is the ratio of angles what subtended by image. A subtended એટલે made, subtended or made by image at lens divided by the angle. એનો મીનિંગ લખું છો, ફોર્મ્યુલા તો ખાલી થીટા I by થીટા O છે. subtended by object at I. અહીંયા naked eye લખવું જોઈએ. ઓકે, આ એની ડેફિનેશન છે. રેશિયો ઓફ angle subtended by the image at the lens and that angle subtended by object at the naked eye. તો આ થીટા 0 શું છે એ દેખાડું હમણાં. અહીંયા સાઈડમાં એક ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. Suppose you are watching the same object, right? તો આ એ જ ઓબ્જેક્ટ છે જેની હાઈટ HO છે. But because there is something called near point. આ ખબર છે બધાને? near point નામ સાંભળ્યું છે? Anyone? Do you know what is near point? અચ્છા, નથી ખબર. ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આઈ થોટ યુ હેવ ઇટ ઇન 10th. ચલો વાંધો નહીં. જો નિયર પોઈન્ટ શું છે સમજાવો. આ થોડું એકદમ પ્રેક્ટિકલ જેવું હતું. લેટ્સ સે you keep your pen in front of your nose, right? અહીંયા તમારી સામે, તમારા મોઢાની સામે રાખી જાય, right in front of your nose. Okay, so you would have realized that you cannot just keep it very close, you cannot bring it very very close and start watching bacteria on it, right? આમ સાવ આમ આંખમાં અડાડી દો તો એ બેક્ટેરિયા ન દેખાય. You understand what I'm saying? If we say that bacteria is very small, why don't we just put the pen very close to our eye? આમ સાવ આમ આંખમાં જ અડી જાય એવી રીતે એટલી નજીક રાખી દો તો બેક્ટેરિયા દેખાવું જોઈએ ને. એ તો સાવ નજીક છે. So it will appear huge like a dinosaur. પણ એવું ન થાય.
because we cannot see easily. Yes, because we cannot see anything closer than 25 centimeter easily, right? If anything is closer than 25 centimeter, we have to strain our eyes. You understand what I'm saying? અને એની એ લિમિટ હોય, પછી તમે 25 ના બદલે થોડુંક સ્ટ્રેન કરીને 20 સેન્ટીમીટર દૂર જોઈ શકો, પણ પછી સાવ એવું ન હોય કે અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર દૂર છે તો બધું દેખાય. You cannot strain it that much, right? So near point means the closest that you can see clearly and easily, right? એટલે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટને સ્ટડી કરવાનું હોય, then we cannot put it closer than 25 centimeter. That 25 centimeter is called D, right? The near point distance, I repeat, the near point distance, કે જેનાથી નજીક આપણને ક્લિયરલી ન દેખાય ને, that near point distance is called D, which is generally taken as 25 centimeter for normal humans. Okay, મારી વાત હા મારી વાત એ થાય છે because I'm wearing specs to see far. જે લોકોને નજીકના ચશ્મા હોય ને એને આ ન હોય, 25 સેન્ટીમીટર ન હોય. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર? એનાથી નજીક દેખાય નહીં આપણને બરાબર. બેઝિકલી ધેટ્સ ધ આઈડિયા. Yes, Himani, I am talking about exactly that, near point, far point. So now, if you take this object and you keep it at 25 centimeter, it will make an angle here. That angle is theta O. હવે આવ્યું theta O. So let's read this definition again. It is ratio of angle subtended by image at the lens, એટલે આ theta I, and by object at naked eye. So when you try to see the object with naked eye, this object will make angle theta O. See, you might say, can't we put it far? કોણે કીધું 25 સેન્ટીમીટર રાખવાનું? દૂર રાખો, વાંધો નહીં. તો હજી નાનું દેખાય ને, એવું થોડું કરાય. Our aim is to see, right? Okay, so we take it that way. ચલો હવે આ બેને ડિવાઈડ કરવાનો. ટેક સ્મોલ એંગલ એપ્રોક્સિમેશન. Everyone take small angle approximation. પડ્યો ટપો. Look at the two triangles. એક કેસમાં અહીંયા થીટા I છે, અહીંયા HO છે અને અહીંયા U છે. So theta I is nearly equal to tan theta I. So HO upon U. અને બીજા કેસમાં અહીંયા HO છે અને અહીંયા D છે. I hope you would have understood that. Right? તો આ બધું કટ થઈ ગયું. અને આ આવી ગઈ ફોર્મ્યુલા, યુનિવર્સલ ફોર્મ્યુલા ઓફ મેગ્નિફાઈંગ પાવર ઓફ સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ. લખી નાખો ટાઇટલ સાથે. ધીસ ઇઝ ફોર્મ્યુલા ઓફ મેગ્નિફાઈંગ પાવર ઓફ સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ. બરાબર? તમને બહુ કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો અહીંયા મોડ્યુલસ લખો તો મને વાંધો નથી, because generally we use sign convention. ખાલી આ ટોપિકમાં જ આપણે નથી યુઝ કરતા, એટલે મોડ્યુલસ લખો તો ચાલે, right? So positive always, right? See, this is not magnification. Warning આપી દઉં એકવાર. This is not same as magnification. આ અલગ વસ્તુ છે, બરાબર ને? This is not magnification. This is magnifying power or angular magnification. બરાબર? Angular magnification. Right? Okay. Now let's go to that question. એકાદો પાર્ટ થઈ જાય તો. 23A. ક્યાં જતું રહ્યું? Yeah. So a card sheet is divided into squares, each of size 1 mm square. So square no area આવ્યો છે, right? So what we are doing is we are observing squares by keeping the lens
at a distance of 9 centimeter. આની અંદર આવા સ્ક્વેર્સ છે. વોટ્સ ધ એરિયા ઓફ ધ સ્ક્વેર? સ્ક્વેર ઓબ્જેક્ટ છે એટલે AO લખું છું, right? So based on that, if I say it's a square, તો એની હાઈટ આમ જોઈએ તો હાઈટ અને આમ જોઈએ તો એ હાઈટ, બરાબર? તો HO થાય તો HO should be equal to 1 mm. આટલું તો ખબર પડી જ ગઈ હશે. લોકો ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી કે શું? આ તો હજી ટેક્સ્ટ બુક ના જ સમ કરાવું છું તો એ ભાગી ગયા. મારે 11th લેક્ચર છે, હું નથી ભાગતો, તમે ભાગી જાઓ. ઓકે, so we get HO is 1 mm, AO is 1 mm square, right? Now we have to find what is the magnification produced by the lens. આ ક્વેશ્ચનમાં મિસ્ટેક છે. તમારી પાસે કદાચ કોઈની જૂની બુક હશે તો એમાં કરેક્શન કરેલું હશે. અહીંયા છે ને 10 સેન્ટીમીટર આવશે. છે કોઈનામાં કરેક્શન? Please change it. It will be focal length 10 centimeter. Focal length 10 centimeter. Okay. We have a different question. ચલો વાંધો નહીં, હવે શું ગડબડ છે આપણે જોશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. બધાની બુકમાં અલગ અલગ હોય તો મારે કેવી રીતે કરાવો? ઓલ રાઈટ, નેવર માઇન્ડ. ગુડ બાય એવરીવન, સી યુ ઓલ ટુમોરો. No problem, Kia. We'll do it next time, right? Whatever it is. Okay. Goodbye, everyone.